Well, I've made my decision. As Fi and I stepped out of the AB room, I could see the others running toward the projection, shoving and pushing to get closer. I did the right thing, right? 何が You know what I mean. You were right there. You watched me choose Betray. 仕方ないだろ。そういうゲームなんだ。What's up? シグマくん、ファイくん、何してるんだよ。結果発表始めちゃうよ。行こうシグマ。とにかく結果とやらを聞こうじゃないか。Alright. 揃ったみたいだね。ほいじゃあ早速だけど、アンビダックスゲーム第1ラウンド結果発表。皆さん画面にご注目ください。 What have I done? I'm working under the assumption that Alice wanted to betray to stay in the game for Clover. Oh. Oh shit. We fucked up. But also, interesting. Kay and Clover chose to betray. Dio and Quark chose to ally. Huh. This was kind of the exact opposite outcome I was expecting. Huh. Man, I knew she should have picked ally. God damn. というわけで結果発表は以上なんだうさ。 Okay, maybe... Okay. 各自バングルの数字を確かめてほしいんだうさ。 Oops. Ouch. Okay. なかなか強烈な平手打ちだな。なんなのよ、その平然とした態度は。自分たちが何をしたのか分かってないの？分かってるさ。We chose betray. だからぶたれた。It's the slaps. Right? おいおい、二度も殴ることはないだろうに。何度殴ったって気が済まないわ。あなたたち、自分の犯した罪の重さ、自覚してるとは思えないもの。I'm sorry. 謝って済む問題じゃないでしょ。What am I supposed to do? そういうことを平然と聞いちゃう時点でおかしいのよ。一体どんだけずぶとい神経してんのよ。アリス、お前はどうして協力を選んだんだ？何よ、その言い方。まるで私が協力を選んだのがいけないみたいじゃない。そうは言ってないが。あなたたち、囚人のジレンマって知らないの？ Ah, she has heard of it. Well, at least we know that Alice is a selfless person now, going forward. Although this kind of devolves into the situation, or what was it? Everything will kind of spiral downhill from here, since once you destroy one's trust, and then it's like now everyone will start distrusting each other, and then no one wins. We have. だったらなんで裏切りを選んだりしたのよ。このゲームにおいては全員で一致団結して協力を選ぶのが得策。分かりきってることじゃない。なのに
うして？ I'm sorry. Really, I feel terrible. もういいわ。今後一切あなたたちのことは信用しないから。よく覚えておきなさい。Alice stormed off. She threw one last, hurt, scornful look over her shoulder as she left, and it stabbed me right through the heart. One of the other teams seemed to be dealing with a similar issue. Could I do that to her? Look, I wanted to choose ally. まさか天明寺さんが協力を選ぶとは思いもよらなかったもので。わしが裏切りを選ぶはずがなかろう。相手に四つ葉がいるというのに。Now with Clover on the other side? どういうこと？もしかして天明寺さん、四つ葉さんに気があるのですか？This one. Oh my god, he looks so tough. Why are you surprised like that? お前、ふざけてるのか？そういう問題ではないわ。では、どういう問題なのです？それは。だいたいこのゲームで協力を選ぶ方がどうかしてるんだよ。I see that Clover's still I still see Clover's mindset hasn't really changed since 999 then. Right. I hope she at least learned how to drive. よっぽどの信頼関係がない限り、そんなの選ぶはずがないじゃん。つまり、わしと四つ葉にはその信頼関係がないと？当たり前でしょ。バカじゃないの？たかだか数時間前に会ったばかりの老人とどうやって信頼関係を築けって言うのよ。わかった。もう何も言うな。胸が切り刻まれるようじゃ。あ？何よ。なんかさっきからいちいち発言内容がキモいんですけど。キモいか。Oh. とにかく話は分かった。Ooh. わしが短時間の間に信頼関係を結べなかったのが敗因ということじゃな。まあそういうことになんだかそんな風に素直に認められちゃうと拍子抜けしちゃうけど。あっちに成功例があるからな。あれを見せつけられてはわしが悪かったのだと思わざるを得んのじゃよ。成功例？本当にありがとうございます。もういいって。僕らは当然の選択をしただけだもん。Hold up. Wait a second. ね、リオさん。I'm guessing these two didn't want to betray a pretty lady like Luna here. That is 100% what they're thinking. Probably mainly the idea was pushed by Dio, if I was assuming. Because we saw how he acted initially with not wanting to deal with this game's bullshit. そうだな。Dio, Quark, and Luna, on the other hand, seem to have resolved things amicably, by all choosing ally. No doubt we were all wishing we'd done the same. But why had Dio sounded so awkward? What had happened in the AB room? Only Dio and Quark knew for sure. ねえゼロ、次のラウンドはいつ行われるの？よくわかったね。次のラウンドがあるって。だってあなた第1ラウンドって言ったじゃない。第1があるなら第2があるのは当然でしょ。それにそもそも AB ゲームは BP を9以上にすることが目的だったはずです。2回目がなければ誰もその数値に達することはできません。まあそうだね。確かに君たちが言った通り第2ラウンドを変
開催されるよ。いつ？いつかはわからない。どうして？投票の受付は AB ルームの扉 AB ゲートが開いた時から始まるからなんだ。すでに開いてますけど。そうだね。じゃあ閉めちゃおっと。アンビデックスゲートが閉鎖されました。アンビデックスゲーム第2ラウンドは月の回です。 The moon round. ゲートは月のマークが記されたカードキーにより解錠されます。 Moon cards? Does that mean we can't use these cards anymore since they got suns on them? そうなるね。次は月のマークがついたやつを探さないと。で、結局トータルでは何回行われるんだよ。そう、何回になるんだろうね。回数はわからないけど、とにかく誰かが9の扉を開くまでは続けるつもり。逆に言うと、誰かの BP が9以上になった時点でゲームは終了ということか。その人が9の扉を開きさえしなければゲームが継続されるよ。 So eventually, well, we're gonna have to rebalance some numbers or something, but I guess we kind of fucked up. But もちろんシーソーゲームな感じで、全員の BP が1から8の間を行ったり来たりと繰り返された場合も同じ。 theoretically, it's limitless? Huh. BP が9を超える人が現れない限りは当然9の扉も開けないわけで。 True. そうなると第3ラウンド、第4ラウンド、第5ラウンド、第100ラウンド、第200ラウンド、第2449万4897ラウンドまで続いちゃう可能性だってあるんだよさ。そうならないことを心から祈ってるけど。 Hey, can I ask you something? 何？ There's rules about who can go into the secondary doors, right? Like, you have to have 3 people exactly. それで？ Well, what about the number 9 door? Are the rules the same? 9の扉については人数制限はないよ。1人でもいいし、2人でもいいし、ルール上は9人全員で脱出することだってできちゃうんださ。それからシグマ君、君は CD の第2扉に入るには必ず3人でチームを組まなければならないって思ってるみたいだけど、それちょっと違うから。 What? 3 people to go through secondary doors, maybe not 100% true. What? What do you mean? 実は1人や2人でもあの扉を開けちゃう方法があるんださ。そんな最初に言ってたことと違うじゃない。あの時は分かりやすく説明するためにああ言ったまでで。それでその方法というのはバングルを使うんだよ。バングル？ちゃんとルールにのっとった組み合わせになってるかどうかは第1扉と第2扉の間にあるスキャナーによって識別される。とはいえあの装置は何も人間の体をスキャンしてるわけじゃないんだ。バングルを認識してるんですね。その通り。だから正しい組み合わせのバングルさえあれば開くんだよ。第2扉は1人だろうと2人だろうとね。 The right combination, it doesn't matter how many people there are. So we can mix more. So we can mix more groups of people, or maybe less? Wait, but wait, hold on a minute. Do these things even come off? 外れるよ。どうすれば外せるの？方法は2つある。1つ目は9の扉を開いて脱出すること。この建物を出たらバングルのロックは自動的に解除される。2つ目は
おい、答えろよゼロ。二つ目の方法は何なんだ。ディオ君、君はすでにその方法を知ってるんじゃないかな。なんだと。このバングル本当に取りたいと思ってる？いや、当たり前だろ。そうだったら簡単だよ。教えてあげる。死ねばいいんだ。心臓にはっていうか、他の筋組織についても言えることなんだけど、わずかな電気が流れてるの知ってるかな？ほら、心電図ってあるでしょ？あれは心筋に生じた電流の推移をグラフ化したものなんだよね。Probably know it's the hot thing in hospital, the little light that goes beep 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 when someone dies on a TV show. ところで、電気が流れてるってことは、当然そこから微弱な電波も放たれていることになるわけで、君たちのバングルはその電波を拾ってるんだよ、常にね。んで、その電波が途絶えると、バングルのロックが解除されるんだな。そういうこと。これが2つ目の方法。心臓が止まれば、その人のバングルは外れるようになってるんだよさ。これら2つの方法以外では、決してバングルを取ることはできない。もしも無理に外そうとしたり、破壊を試みようとした場合には、ルール違反を犯したものがどうなるのかは。そうそう。運が良ければ次のラウンドで実際にバングルが外れるところを見られるかもしれないよ。ごめん。当事者にとっては運が悪ければだね。次のラウンド？どういう意味よ。わからないかな。次の AB ゲームで誰かが死ぬことになるかもしれない。When it goes down to 0 or below. そう言ってるんだよ。まあ死ぬとしたら天明じいさんかアリス君のどっちかなんだけどね。いや、両方って可能性もあるかな。なぜじゃ？どうして私が死ななきゃならないのよ。ふむ。教えて信ぜよう。BP が0以下になった人にはルール違反を犯した時と同じように、そのペナルティが何なのかは前にも言った通りだよ。You mean the needles in our bracelets are gonna activate and we'll die? シグマ君、正解。So, I've been right. But how had she known before Zero told us? なるほど。わしとアリスの BP は1。次のラウンドで2点引かれて0以下になるのはこの2人しかおらんわけか。そんなふざけないでよ。どうしてそんな大事なことを最初に言わないわけ？ごめんちょす。ごめんで済む問題じゃないでしょ。あんたそれでもこのゲームの進行役？まあ一応。だったらルール説明ぐらいちゃんとしなさいよ。正確なルールも知らされずにゲームをするなんてフェアじゃないわ。フェアだと思うけど、だって他のみんなも知らなかったわけだし。Yeah. Not like anyone else knew about the game's rules before we started this game. ね。ファイ君。そうだな。I took a moment to go over everything in my head. The AB game would continue until someone opened the number 9 door. There were no rules about how many people could or couldn't pass through the number 9 door. That meant it was possible for everyone to escape. The secondary chromatic door could be opened by any number of people as long as you had the right bracelets.
The bracelets will only unlock under two conditions: if you left the building or your heart stopped. If your BP hit 0, the needles in your bracelet would activate, killing you. 最後に一つだけ言っておこう。君たちが次に開くべき CD は下のフロアにある。もう見たよね。例の赤、青、緑。これらの先に進むには表示色が水色、紫色、黄色になったバングルが必要なわけなんだけど、実はこれ君たちはもう持ってたりするんだよね。バングルを見てごらん。文字の色が変わってるでしょ。 Wait. Oh. I didn't think about that. It did change. I'm yellow now. 私も同じ。私もです。色は黄色に。 Wait. Huh? ただ変わったのは色だけじゃないみたいですけど。Oh. というと？ペアとソロの区別もさっきとは違うんです。今まではソロだったのにペアに変わってて。Oh. そうなの？私はソロのままで同じだけど。わしもルナと同じじゃ。ソロからペアになっておる。私は逆だ。ペアからソロに。Oh, wait, this changes... Wait... This changes things a lot now. Huh. So ideally, I hope we can get the setup where I can hopefully try to even out the score here, but... Huh. 俺はペアのまんまで変化なし。色は紫色になってるけどな。天明寺とファイも紫色か？おう。そうだ。So, Solo Magenta, Pear, the old man, and Dio. Okay. 私とクオーク君と四つ葉さんは水色ですね。僕と K さんがペア版で、四つ葉さんはソロ版かな？うん、そうみたい。いつの間に変わったんだろう。AB ゲートを閉鎖した時だよ。AB ゲートが閉まると同時にバングルの表示色は自動的にシャッフルされるようになってるんだよさ。それからソロとペアの区別もね。シャッフルの仕方はあくまでもランダム。特に法則性みたいなものはないんだよ。さてというわけでこれにて僕は消えるのだ。もしかしたらもう二度と君たちに会うことはないかもしれない。進行役としての僕の務めはもうほとんど果たしたようなもんだからね。あとは君たちだけでも十分やっていけるでしょ。だから君たちとはもうこれでお別れってことに。 Why are you making this such a sad scene? って泣くと思った。バーカ泣くわけないじゃん。あっはー。 What the? You fucking dick! まあとにかく頑張ってよ。こっそりとウサバの影から見守ってるからさ。Man. ほいじゃあまたいつかどこかで Have a nice tragedy! I'm on my way to the bad ending, let's fucking go! Zero の野郎。実物が存在するならウサギ汁にして食ってやるんだが。That sounds gross. I don't really want to think about that. ねえ、そんなことよりもどうするの？これから CD の第一扉が開くまでまだだいぶあるけど。 Yeah, it looks like about 42 minutes. とにかく他に出口がないかどうか探してみましょう。通風口とかダストシュートとか、もしかしたらゼロの見落としてる場所があるかもしれないし。賛成です。こんなところでじっとしていても仕方がありません。やれるだけのことはやって、
それでもどうにもならなければ例の扉へ。では別れて探索することにしよう。集合時間は CD の第一扉が開く5分前。場所は同じく CD の第一扉前ということで。 There were none. After some nods and mumbling, they split up and moved off to investigate. I was the only person who stayed behind. Damn. How the hell did I end up here? Why? Why me? Try as I might, couldn't think of anything I'd done that could have landed me in Zero's game. I hadn't pissed anyone off, at least this bad. I didn't owe anyone money, my family certainly wasn't rich, and if anyone was hoping to get a fat ransom payout for me, they were going to be very disappointed. Obviously I wasn't some kind of genius, nor was I an Olympic athlete. Certainly didn't, or hadn't been chosen by God to fulfill some great purpose on his earth. Well, at least if I was, I didn't know yet. Pepe laughed. I had started a fight with a frightening and mysterious new religion? No. I had hacked into some terrorist group server? No. Had I witnessed an assassination? No. I had gotten and wasted and had one night stand with the mistress of a prominent politician? Well, yeah. Huh? But it was just the one time. He got drunk and had a one-night stand with... And she was the one who went after me. Anyway, I was just an ordinary college student. I don't believe you. If there was a reason I'd been abducted and put in a nunnery game, I sure couldn't see it. Why was this happening to me? I thought back to what I had been doing right before I was taken. The memories were still a little blurry, but they were there. December 25th, 2028. Early morning. California desert. The moon was beautiful. I just finished writing a paper that day and was heading to my car from the research building. The parking lot was empty, and the bright moon cast sharp shadows across the chilly pavement. The last time I looked at the clock, it had said it was 2 in the morning, which meant today was Christmas Day. So while was I at school typing away feverishly on Christmas? There are 3 reasons. First, my home computer suddenly decided to eat shit. When I hit the power button, I just got nothing. I didn't have time to spend all night troubleshooting the stupid thing, so I headed to the campus to use one of the school machines. Second, the professor in charge of my research group was a Buddhist. That is... huh. A Buddhist? Wait... oh. Huh. Christmas didn't appear to have any sort of significance to him, and a part of me couldn't shake the thought that he was trying to make some kind of point. He didn't care about Christmas because he was Buddhist? Third, my girlfriend had broken up with me a week before. Aw, damn, dude. I'm sorry. I don't think we should see each other anymore. Goodbye. All I got was that one cold email. Try as I might, I couldn't even get in touch with her. Well, of course that meant I wouldn't be attending the party we'd been planning to go to. So I didn't think drinking by myself around a bunch of happy couples would be a really good idea. At any rate, I stayed up all night to finish my paper and emailed it out to my professor before the sun began to rise. As I walked across the parking lot, I felt light. Perhaps it was relief of finishing my paper, or perhaps it was the 5 energy drinks I chugged to stay awake, perhaps it was both. I slid into my car and stuck the key into the ignition after only 2 tries. I twisted the key. Nothing happened. Huh? I jiggled the key in the slot and tried again. And again. 5 energy drinks, how's that man alive? And again. On the 5th try, the engine made an odd creaking noise, like metal on metal, and fell silent. And came with a hissing noise. God damn it!
You stupid piece of shit. I screamed and pounded on the steering wheel, but nothing worked. The console was about to get a visit from my fist when... Huh? What the hell is this? Why is my car smoking? I clawed at the door, and for a moment I thought it was just my panic and lack of sleep that were keeping me from opening it. It wasn't long before I realized the truth. Ah, shit! Open, god damn it! What was going on? My mind was racing, and desperately trying to puzzle out what was happening through a haze of fear and caffeine-fueled neuron misfires. That was when I saw it. Just a glimpse of my in the rearview mirror, but I was certain there was someone behind my car. I spun around as fast as a very tired college student sitting in a car can. Who's there? My vision started to swim as the smoke filled the car. The more I inhaled, the heavier my body felt, and I could already feel the world starting to go dark. The last of my strength failed, and I collapsed sideways into the passenger seat. My eyes slowly drooped closed. When they opened again, I was in the AB room with Phi. Why is this happening to me? I spent a few minutes wallowing in misery. I figured I'd deserve at least a little self-pity, but even I knew that brooding and whining wasn't going to get me anywhere. Like Kay said, we needed to at least try and find another way out. So I shook my head to clear it, slid straight up, and headed off. Let's go to the crew quarters again.シグマさん。ああ。ちょうどいいところに来てくださいました。このキャビンがある区画って確かシグマさんたちが調べたんだったよね。Yeah, it was. Phi, Alice, and I went through all the rooms. その時、どこか不自然な箇所は見当たりませんでしたか？ Well, there's the book on Schrodinger's cat. 例えば隠し通路がありそうなところとか。If I had you really think I wouldn't have told で you? は、他に何か変わったところは？ Out of the ordinary. この本は何？ Oh no. I'm sorry. Huh. Well, that's the book of Meow... of Meow Cats. にゃ？ Yeah? Oh, sorry. It's just this thing that happened to me ever since I was a kid. Whenever I start talking about cats, I start talking like one. It doesn't really mean anything though. わかりました。変な癖だね。What's with Kay's face? で、猫の本っていうのは？ Well, this is quantum physics thought experiment called Schrodinger's cat. This book talks to me about it. ああ、それなら私も知っています。ある装置が組み込まれた箱の中に一匹の猫が閉じ込められた。 It has a random chance to release a poison which will kill the cat. その猫は生きている状態と死んでいる状態が重なり合ったまま共存している。確かそんな内容の話でしたよね。Meowby? I don't really know anything about it. I'm just telling what Phi told me. とにかく何かの手がかりにはなりそうもにゃいね。Oh no. It's spreading. クオーク君、映ってますよ。
about you guys? どうと言いますと You checked out the lounge with Clover and Timyoji, and Quark was in the infirmary with Dio and Luna. Anything suspicious there? 怪しいといえばこの建物の全てが怪しさに満ちていることになりますが、まあそのことはひとまず置いておくことにして、ラウンジで気になったのは月食をモチーフにした仕掛けがあったことぐらいでしょう。 Lunar eclipse theme. Lunar eclipse? どうやら2028年の12月31日に皆既月食が起こるらしく。 December 31st. God, part of me feels like they're gonna circle back to that lunar eclipse date for some weird reason. Isn't that this New Year's Eve? そのようですね。 You had to bring out the pen and paper. I should really bring out the pen and paper too, but I'm too lazy to bring out my pen and paper. 私は記憶を失っているので日付はわからないのですが、四葉さんがそうおっしゃっていたので。 31st, huh? I've been knocked out at dawn on the 25th, so 31st would be 6 days after that. Lunar eclipse. Lunar eclipse. And man, this just makes me feel real bad about missing the New Year's Eve stream. Because this would have been perfect to play on New Year's Eve. You crammed that thing with notes on the 3DS version. What did it have to do with any of this? Try as I might, I couldn't think of any way an eclipse could be connected to our abductions. クオーク君、医務室の方は Same wasn't enough. 探索してる間に。あるよ、一つだけ。ディオさんやルナさんからまだ何も聞いてない？ Huh? わかった。 No. それじゃあ教えてあげる。これを見て。 Quark reached into his pocket and pulled out what appeared to be a newspaper clipping. My throat began to tighten as I read it. Radical 6 infection spreads. Cure continues to elude authorities. The Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. What a time to read this, huh? The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediately quarantine any infected patients is strongly advised. Topical. Is this for real? にわかには信じがたいですね。 If it really is some kind of big pandemic, though, if it really is some kind of pandemic, though, that sounds like a pretty big deal. だと思います。 There hasn't been anything on the news, though. This is the first time I've even heard the term Radical 6. とにかく外の世界のことが気がかりですね。一体今この建物の外では何が起こっているのか。 Not like Quark. ねえ、だけど心配しててもしょうがないしさ。早くここから脱出する方法を探そうよ。確かにクオーク君の言う通りかもしれません。外がどうなっているのかを知るためには実際にここを出て自分の目で確かめるのが一番手っ取り早いでしょう。 Yeah, you're right. じゃあ僕とケイさんは引き続きこのキャビン区画を調べてみるよ。シグマさんはどうする？ I
guess I'll go somewhere else. それではまた後ほど。 Later. I stepped out of the cabin and we've been in and headed toward the small hallway. Now, where to next? The infirmary. And I don't know if we'll find Alice here, but we're in for an awkward talk if we find Alice here. I hope we can try to... I mean, like, apologizing isn't gonna mean shit if we put her one away from death. So... I mean, the best way to make up for it would be probably telling Alice, the secret with Fi. Well, I think it'd be fair to at least trade some secret info to at least try to make up for the fact that we put her one off from death. So... This is the infirmary, huh? 何しに来たのよ。 Still mad, huh? 当たり前じゃない。まあまあ、そうカリカリすんなって。ディオはいいわよね。BP が5もあるんだから。私とそこにいる天明寺さんは1しかないのよ。分かってる？だからといって周りに当たり散らしても仕方がなかろう。そんなことをしても BP は戻ってこんのじゃからな。なんなのよそれ。あなたまで私のこと批判するっていうの？あなただけは私の気持ち分かってくれると思ったのに。分かっておるとも。分かってないじゃない。ちっとも。あなたは追い先短いからそんな悠長なこと言ってられるのよ。You got maybe 5 years left, maybe less. 私は違うの。もっと長生きしたいの。You've already been living for hundreds of years, Alice. やり残したことだってたくさんあるんだから。Okay, that's fair. やり残したことって？例えば、そうね。もっとたくさん綺麗な服を着たいし、もっとたくさん美味しいものも食べたいし、もっとたくさん素敵な恋もしたいし。くだらんな。なんですって？お前さんの味方をしてやろうと思ったんじゃが、今の発言を聞いてげんなりじゃよ。Huh. 誤解しないでよ。今のはただ勢いに任せて言っただけで、本当はもっと大事なことがあるんだから。Something important? Which is... 殺された父の仇を取ること。Huh? それが私のやり残したことよ。What happened to him? Could you elaborate on that? 差し障りありまくりなんですけど、初対面のあなたたちにベラベラと話すようなことじゃないわ。Fine. Just tell me one thing. Does your father's murder have anything to do with us being trapped here? さあ、あなたたちのことはよくわからないわ。でも私がさらわれてきたこととはもしかしたら関係があるのかも。Meaning... 追ってたのよ、私。父を殺した犯人たちを。追ってた？捕まえようとしてたってこと。だからその報復として拉致されてきたって可能性は考えられないこともないわ。Are you a detective? そうね。当たらずとも遠からずってところかしら。国家の敵を排除するのが仕事という意味では同じと言えないこともないわ。Mm-hmm. なんなのよ、その目は。Well, I mean, you don't really have the, detective look. And yes, and Lotus was a belly dancer. だから刑事じゃないって言ってるでしょ。Then, what are you? CIA? 違うわ。Well, whatever you are, you don't look like one. 見えなくていいのよ。むしろ一発で見抜かれたら何かと不都合になる。そういう仕事なんだから。なあ、四つ葉とはどういう関係なんだ？なんで突然四つ葉の話が出てくるのよ。
だってお前ら知り合いなんだろ？もしかしてその怪しい仕事つながりなんじゃ。違うわよ。彼女は仕事とは関係ない。ある場所で偶然出会ったただの友達。Uh-huh. Where's somewhere? 砂漠のど真ん中。Uh-huh. A desert. そう。でもこのことは話すと長くなるから。ねえ、そんなことよりもなんで私にばっかり質問するの？こんなのフェアじゃないわ。あなたたちのことも聞かせてもらわないと。まずは天明寺さんから。あなたは一体何者？ただの廃品回収業者じゃよ。Garbage ゼロ collector? に心当たりは？ないな。クオークとはどんな関係なの？あなたとクオークも知り合いなんでしょ？ Why is he looking so pained about opening up about him knowing about Quark? そこまで答えなければならんかね。どうしても教えたくないって言うなら仕方ないけど。そうか。ではすまんが、その件についてはノーコメントとさせてもらうことにしよう。Wow. アリスだって全てを話してくれたわけではないしな。そう、わかったわ。それじゃあ次はリオね。あなたの職業は何？大抵この話をするとびっくりされるんだが。Don't tell me you trade stocks. 実はサーカスの団長をしてるんだ。The ringleader? 団長？ああ。50人ほどのキャラバンを率いて各地を転々と巡業して回ってる。もともとは俺のじいさんのじいさんが立ち上げたサーカスなんだが、親父が若くして亡くなっちまったせいで、俺が5代目の団長として後を継ぐことになったんだ。親父は空中ブランコ乗りでな。それまで誰もやったことのなかった4回転に挑戦し、若くしてとは言ったが、その時にはもうすでに40代の半ばを超えていた。年がいもなくってやつだな。若い者には負けてられんとか言って無茶するから、あんなことに。そう、あなたもお父さんを亡くしてるのね。あ、なんだかしみったれた話になっちまったな。とにかく俺もゼロに心当たりはないよ。さらわれたのは千秋楽を終えて夜の街に繰り出した時のことだった。ベロンベロンに酔っ払って寝床であるキャンピングカーに戻る途中、そこでいきなり何者かに襲われて黒いバンの中へと引きずり込まれたんだ。で、その直後に白い煙を吸わされて、気がついたら例の箱 AB ルームの中だったってわけだ。さ、俺の話はもう十分だろ。最後はシグマだな。お前は一体何者なんだ？ I told you guys the first time we met. Don't you remember? I was on my way home from school. When I got into my car, this white gas started pouring out everywhere. あなた、ドクターか何かなの？ No, I'm still working on my degree. I'm shooting for a PhD, but I'm not quite there yet. 苦労してるのね。Yeah, I guess I have. 今回の件について何か思い当たることは？ Believe me, I've thought about it, but I just keep drawing a blank. じゃあゼロについても？ No idea. 他のメンバーに面識があるやつは？ Nope. Sigma! You're all strangers. Well, I guess I can't really say for sure about Kay since I haven't seen his face. I suppose it's possible he's someone I know. 一体何者なんじゃろうな、あいつは。Until that amnesia clears up, I don't think we've got any way of knowing. おいおい、記憶喪失なんてデタラメに決まってんだろうが。まだ疑ってるの？当然だ。Oh, okay, well, Kay is a bit of a mystery, but what about some of the others? Clover, for instance. What does she do? 昼は学生。夜はカフェバーで働いてるみたいよ。What about Quark? Well, I guess he probably doesn't have a job, huh? Because he's still in elementary school, right? Why's that funny? いや、なんでもない。 He doesn't know. 気にするな。そうじゃな。
確かにあの年齢じゃと小学校に通っているのが普通ということになる。 Oh my god, is he some sort of young prodigy? そんなに詳しくは知らないのね。 Nobody knows Pepe. クオークのこと。まあそういうことになるかの。 Then why are they so buddy with ル each ナの other? ことなら俺が知ってるぜ。さっき医務室を探索した時に聞いたんだ。何でも医療関係の国家資格を持ってるとか。 Medical license. ナースなの？あるいはジョイかもしれんぞ。どっちなのかはわからない。まあ見た目からするとナースの可能性の方が高いと思う。残るは一人。ファイね。私からすると彼女が最もミステリアスな存在に思えるわ。普段は何をしてるのかしら、シグマ、この中では一番お前さんが彼女と長い時間を過ごしておる。 Let me check something. Okay, we're not at the decision point yet. So the decision point is probably the doors. 何か聞いておらんか、ファイ。とにかくわからんのだ。わからんのだがわかったのだ。ただなんとなくお前の名前がシグマなのではないかと。 Why did my brain just said that's Sigma? No, nothing in particular. I mean, what would be the best option here? Because if we just tell it straight out, one, either they wouldn't believe us, two, it would put a lot of suspicion on Fi, and they'll just kind of think about outing her in some kind of way. It's like, wait, she knows about the game's rules before it was even explained. She knew you before you even woke up, and you're telling us you're having these weird visions of you guys being together. I was like, what? I was like, what do you even make of that? Well, oh boy, they're keeping shut about it now. 本当か? Yeah. She's a real mystery, alright. I honestly know as much as you do. Uh-huh. So basically nothing. I hadn't realized it until I said it. I spent hours with Fi, yet I knew nothing about her except her name, and I only had her word that even that was the truth. Who was she, really? The more I thought about it, the more suspicious she seemed. Fake detective, a waitress, garbage collector, elementary school kid, a nurse, and a circus ringleader. Plus 2 total mysteries. What do we all have in common? I don't think Zero would just grab a bunch of people randomly. To とにかく考えても答えが出るような問題じゃないし、今はひとまず脱出の手段を見つけ出すことに集中しましょう。ああ、そうじゃな。I'm gonna go check on the others then. どこに行くつもりなんだ? Well, I was thinking maybe the lounge. そうか、了解だ。また後でな。Okay. Snitches get stitches. I headed out to the infirmary. So here will be, yeah, Luna and Fi. シグマか。いらっしゃいませ。 God, I just keep thinking about Sakura. Every time I hear her voice. I need to like blink twice or do a double take every time Luna talks. God damn it. Are you some kind of waitress? 何しに来たの? What do you mean, what do I want? I just came here to check up on you guys. RL O.
Huh. This is the lounge, huh? Bar, sofa, and 3 ladies. I feel like I'm in the VIP room. 一杯飲んでく？ You better not be underage. ついこの間20歳になったばっか。You're 21? I see. Well, I guess we could probably have a drink or two then. Unfortunately, as much fun as that sounds like, I don't think that's a very good idea. どうして？ This isn't really a good time to be getting wasted. こんな状況だからこそ飲まずにはやってられないんじゃないの？ I'm sorry, I just have this smirk on my face right now, just thinking about her voice actor. That is EO, right? God damn, I can't. It is? Okay. But god damn it. 普通は。 See, this sort of thing is exactly what makes me want to drink in the first place. You got a point. シグマさん。 I'm just kidding. Besides, I got a headache. Drinking is probably not the best plan. 頭痛まだ治ってなかったのか？ Luna's VA also, or voices Attila, Skahawk, and Brynhilder. Oh, okay, I got it wrong. Well, it's fine for a while, but now I guess the bastard's back. 大丈夫ですか？ Yeah, I'm sure if I just leave it alone, it'll go away in a bit. That's how it went away before, anyway. Has this been happening to anyone else? 頭痛のことか？ Uh-huh. 確かに私も軽い痛みを覚えたことはあるが、今は何ともないが。 What about you, Luna? そうですね。言われてみれば私も。私は特に頭痛とかは感じないけどな。ただ、 Well, what? なんていうか、こう変な違和感みたいなものはあったりするんだよね。頭にですか？体に、全身に。 Do you feel kind of numb? I think I got the same thing. Kind of like when you fall asleep on top of one of your arms, and then when you wake up, the arm feels like it's not really yours anymore. Not just my arm though. My whole body kind of feels numb and foreign. どうだろう。近いような気もするけど。ああ、それなら私も感じないこともないぞ。 Really? まるで自分の体が自分のものではないような。 Man, I'm feeling like this is some kind of double meaning stuff that we won't know about until we hit one of the other endings. This kind of like my body isn't really. I see that Pepe laugh. I've seen enough of 999 and other story-heavy games like this. I'm like, I can't just take these lines at face value. ふわふわと宙を舞っているような、そんな感覚だろ。 Just gonna laugh at everything doesn't mean I'm right or wrong. How it should be. Sort of floating. We feel like we're floating because the gravity is lower or non-existent because we're on the moon. I don't know. Yeah, exactly. もしかしたら麻酔ガスのせいかもしれませんね。 Oh, sure. Go with the drugs route. What now? ここに運び込まれる前に吸わされた例の白い煙のことです。 Okay, the more I think about it now, okay, yeah, now I hear more of the Attila than I do Sakura.
Oh wait, Attila and Sakura are different voice actors, right? I forget. Again, I never read into voice acting games that much. Oh yeah, right. Then it was Sakura? Oh, sorry, Fate, Sakura. かなり長いこと眠らされていたようですし、よほど強力な麻酔だったのではないでしょうか。Yeah, I've been kind of referencing without mentioning which Sakura. Sorry, there's like millions of them. You think this might be some kind of side effect? 副作用なのか、単に効き目が切れていないだけなのか、その辺はよくわかりませんが。A voice broke the silence. 大変です。あ？皆さん、一緒に来てください。どうしたんだ？キャビンの2号室でとんでもないものを見つけたのです。Something horrible? とんでもないもの？いいから早く見ていただければすぐに分かっていただけると思います。What? Something terrible? It was the first in, followed by me, Phi, Clover, and Luna. He said nothing and just pointed under the bed. Four was crouched down and followed his finger. There it was. Not Sakura's VA, but I think you hear what I mean. Yeah, like just like with how soft like both of their voices are, like Attila and Sakura's, like they feel very similar. But yeah, I guess like if I try listening to it side by side, I could probably hear a difference. But just off the top of my head, like they sound very similar with how soft spoken they are. What the hell is this? The forbidden gobstopper. The forbidden gobstopper. Bomb? No way. Arigato, Sigma. Sigma. Of course. It was the same bomb I'd seen in my vision. Then it hadn't been a hallucination. It had actually been a premonition. とにかく私、他のみんなを呼んできます。いえ、その必要はありません。すでにクオーク君が呼びに行っています。ですから、間もなくやってくるかと。ほらね。どこじゃ？爆弾とやらはどこにある？ No sooner were the words out of Kay's mouth than the rest of our fellow captives appeared. Mark shoved the others aside and pointed out the bomb. ここだよ。このベッドの下に貼り付けられてるんだ。Why do you look so happy about the bomb? It really bothers me that their neutral expressions are a happy face when they said, there's the bomb! Smile. That's like, come on. At least have like some kind of concerned or neutral face if you say that. Why does a smile have to be the default when everyone's like super like tensed up and at each other's throats? Or not everyone, but you know what I mean. For several long moments, we just stared in silence. Slowly, we began to eye one another. Old suspicions suddenly reawakened. It was Phi who finally broke the silence. It's a common thing to point out. It's a ball. 見たところ、どうやら次元式のものではなさそうだな。We're all gonna die. I planted that ball. Wait a second. 遠隔操作で起爆させる仕組みか。ええ、そう。何者かがリモコンのスイッチを押せば爆発する。逆に言うと、それが押されない限りは安全ってことになるわ。Who was the first person to find this? 私です。私とクオーク君。2人でこの部屋を調べていた時に発見しました。
そこで2人で手分けをして皆さんを呼びに行くことに。どうして爆弾だと分かった？見たことがあるからです。Oh. いつかは分かりません。記憶喪失。はい。おいおい、それじゃ本当に爆弾かどうかわからないじゃないか。記憶喪失の人間の話を鵜呑みにするわけには。いいえ、そこにあるのは間違いなく爆弾よ。私が保証するわ。But how's Alice? Okay, what has Alice been doing aside from looking up or aside from investigating who murdered her father since the events in 999? What the hell has she been doing? どうして分かる？分かるから分かるの。さっきもリモコンのスイッチの件について断定帳で話したの。Oh yeah, she did mention that. なぜそんなことを知ってる？とりあえず仕事柄知っているとだけ言っておこうかしら。どんな仕事だよ。それは言えないの。言えないってなんだ？隠し事をするような状況じゃないだろ。いいからお願い。私のこと信じて。繰り返しになるけど、そこにあるのが爆弾であることは確かなの。それもその辺に転がってるようなありふれた爆弾じゃないわ。反物質爆弾。Antimatter bomb? 反物質。それはもしかして追消滅のエネルギーを利用した爆弾のことか？よく知ってるわね。その通りよ。ねえ、追消滅って何？ Annihilation. あら、あなたが知らないとは意外ね。Okay, so maybe he's not the child prodigy I thought about. どうして？だってあなたの名前クオークじゃない。クオークが何なのかぐらいは知ってるんでしょ。それだったらじっちゃんから聞いたことがある。物質を構成する最小の単位、素粒子のうちの一つだって。でもそれ以外のことは何も。そうだったら天明寺さん、あなたから教えてあげてくれる？ An elementary particle, one of the smallest bits of matter. He's a garbage collector. Uh-huh. You sure you weren't a professor before? わしが？クオークのことを知ってたぐらいだから説明できるでしょ。弱ったの。簡単な言葉で説明するのは意外と難しいもんじゃ。Hey, he's some fucking professor. Well, if so, why did you just say garbage collector then? Why couldn't you just outright say I'm a professor or some teacher? Hmm. では私から説明しようか。ええ、頼む。Why not? It entered the quark. まずこの世界には素粒子とは全く逆の性質を持った反粒子というものが存在する。例えば電子はマイナスの電荷を持った素粒子だが、それとは逆にプラスの電荷を持った陽電子というものも存在し、これが通常の電子にとっての反粒子ということになるんだ。 So, sort of opposite, which is the antiparticle called the positron, has a positive charge instead of a negative one like the electron. 他にも陽子に対しては反陽子、中性子に対しては反中性子というものがある。 Protons have antiprotons and neutrons have antineutrons. 反物質とはこれらによって構成された物質の総称のことだ。ところで反物質は通常の物質と衝突すると消えてしまうという特殊な性質を持っている。これが追消滅と呼ばれる現象で、 Oh. この時消失した質量はごっそりと丸ごとこの時に発生する膨大なエネルギー、これを利用したものがごめん、やっぱりよくわからないや。 Basically, that thing breaks and it go boom. そうか。ではこう言ったら分かってもらえるかな。この世界には女性と男性という全く逆の性質を持った2種類の生き物が存在するだろう。この2つが結合するとどうなると思う？
Wait, wait. You get men and women, they're kind of like opposites. What happens when you put them together? 量子論の世界では女性と男性は結合した瞬間にこの世から消えてしまうんだよ。 Quantum men and women, if you put them together, they disappear. What analogy is this? What do you mean the people, men and women disappear if they're put together? What do you mean? それぞれ全く逆の性質を持った者同士だからな。プラスとマイナスで打ち消し合って存在がゼロになってしまうんだ。 Why couldn't you just start out with that? これが追消滅と呼ばれる現象だが、その代わりにわかった。 Dokan. 赤ちゃんが生まれるんだね。そういうことだ。その赤ちゃんこそが追消滅によって生じたエネルギーだ。物質ではないが膨大なポテンシャルを秘めている。ずいぶんと乱暴な説明ね。だが分かりやすくなっただろう。とはいえ赤ん坊の例えだけじゃこいつがどれほどヤバい代物なのかはわからないぜ。だいたいどれぐらいになるんだ、爆発の規模は。それだったらアインシュタインが発見した有名な公式 E イコール MC 事乗を使えば簡単に導き出せるわ。 Oh god, here we go. 追消滅によって失われた質量、それがそっくりそのままエネルギーに変換されるわけだから。反物質と物質合わせた質量に光の速さの2乗をかければ放出されるエネルギーの値が出ることになるな。例えば仮に反物質の量を 350mg と設定してみることにしましょうか。350. すると当然それに対応する通常の物質の量も同じく 350mg ってことになるわよね。合わせて 700mg か。Oh, because we would need an equal amount of antimatter and matter to collide together to cancel each other out. そうね。その全てが追消滅反応を起こした場合、生み出されるエネルギーの値はざっと63兆ジュールに。Oh. Am I taking notes? Look, I took physics class before, and I have you know I came out of it with a B+. Or did I? A-. Actually, I don't remember. I know for sure when I took a physics class about magnetism and electricity, oh, I barely passed that class with a C-. Fuck electricity and magnetism in particular. Fuck that class. Fuck the bell curve. Although to be honest, the bell curve saved my ass. But fuck that class. $63 trillion joules? ちょうど広島に投下された原爆のエネルギーと同じよ。Hiroshima bomb. おい、冗談だろ。たったの 350mg で広島に匹敵するってのか。 C's get degrees. Yeah, that's kind of like the mantra going through college. 正確に言うと反物質と物質を合わせて 700mg だけど、どっちだって同じだろうが 1g を切ってることに変わりはない。でも安心して、ここにある爆弾が私の知っているものと同じだとするなら、おそらくこの中に装填された反物質、反水素原子の量は25マイクログラム程度だと思うから。Anti-hydrogen? 25マイクログラムですか。さっきの計算式に当てはめると発生するエネルギーの量はおよそ45億ジュールということになりますね。45 billion joules. それって具体的に言うとどれぐらいの威力なの？ 1トンの TNT 火力、それが爆発するのと同じぐらいよ。1トン？そう、1トン。おいおい、それのどこが安心できるって言うんだ。10階建てのビルを丸ごと吹っ飛ばすのに十分な量じゃないか。
でも原子爆弾よりははるかにマシでしょ。この建物の全体像はまだわからないんだし、できるだけ遠くへ逃げれば生き延びられるチャンスだって。いや、しかしこの爆弾が一つだけとは限らないのではありませんか。どういうことじゃ。もう一度爆弾をよく見てください。03と記されているでしょう。 Yeah, you're right. もしもこれが爆弾の番号を示しているのだとするなら。 Knowing how cheeky this game is, there are 9 bombs. Then there could be a number 2 or number 1 bomb out there, huh? さらに最悪の場合は04以上がどこかにある可能性も。とにかくこいつをこのままにしておくわけにはいかねえよな。The little slot that's on like the right side of the bomb has me curious. Some sort of plug that we can put inside. Or maybe those 2 little bars are buttons, which I doubt. It looks like you plug in something there. I wonder if there's gonna be like a last minute scramble to like plug something into these to like disarm these bombs or something. 取り外してどこかへ。I don't think moving it a couple rooms will help us. Dio stepped forward a bit and reached for the bomb. ダメ、触らないで。Alice grabbed Dio by the wrist and jerked him away from the bed. 一体何考えてんのよ。死にたいの？これは誰かが仕掛けた爆弾なのよ。無理に外そうとすれば爆発するに決まってるじゃない。じゃあどうすりゃいいんだよ。 We run. とりあえずこのままにしておくしかないわね。起爆装置を不能にする手段が見つかるまでは。こんな物騒なもんを放置したままゲームを続けるっていうのが。仕方ないでしょ。その手段とやらに何か思い当たることはあるのか。あるわ、一つだけ。では教えてくれ。どうすれば起爆装置を不能にできる？緊急解除用のパスワードがあるはずなの。それを入力すれば装置の機能を停止できるわ。So we just need to get this password. ええ、そう。But there's no keyboard or anything on the もう bomb. 一度よく見てもらえる？ほら、この部分にコネクタがついてるでしょ。ここに専用の端末を接続するのよ。そうすればそこからパスワードが入力できるようになるわ。それにしても一体誰がこんなものを。誰かはわからない。でもいつかはわからないこともないわ。Oh yeah? 私とシグマでこの2号室を調べたとき、こんなものはなかったでしょ。 Yeah, it was probably planted while we're voting on in the AB rooms. だから仕掛けられたのはその後ってことになるわ。After we left, huh? But when we went and checked the chromatic doors, we were all there. And after that, we've all been around other people. There's no way anyone could have snuck off to plant it. それはどうかな。 AB ゲームを終えてから我々はラウンジ、医務室、キャビンのある区画へと3方向に分かれたわけだが。 Oh, right. That small time frame. And the only ones... No, wait. But the only one who was here, or only ones who were here, at least at the moment, were Quark, K. Wait, was it just Quark and K? Yeah, it's only the 2 of them. Because everyone else split off into the other rooms. But then... how could they have... Because then, if there's more than one bomb, how could they have planted all those bombs? I'm assuming 9, because nonary game. How could they have planted all 9 bombs at the moment we split up? So... that doesn't make sense.
Unless this is the only one we know about. And then the other ones are being planted as we speak. Just to screw with us. It's like, oh, I didn't see that there before. I don't know. その直前ならもしかしたら可能だったかもしれない。 Someone planted it right before? What do you mean? Hey, Hayato. How you doing? ああ、そっか。シグマさんは知らないんだね。僕ら8人は3つの部屋に分かれる前に最初は通路の方を調べてたんだよ。その時にはまだみんなバラバラに行動してて。そうじゃったな。確かにあの時ならば誰でもこの部屋を訪れることはできたじゃろう。 So no one really has an alibi. 他のみんなに隠れてこっそりとな。そういえばあの時シグマの姿は見かけなかったね。Of course the time I self-reflect on what the hell has been going on bites me in the ass. 何してたの？ Huh. Well, I was just kind of deep in thought, I guess. I stayed behind in the warehouse when you guys went off. I don't know about you guys, but Sigma seems kind of sus. I have no fucking alibi. Hey, why are you guys giving me that look? Vote him out. Wait, no. Look, if it's not me, it's you. You don't think I planted it, do you? 別にそういうわけじゃないけど。 No, no, Larry didn't. Oh, you've got to be kidding me. I don't know anything about the bomb. 何も知らない。 Bye. We both, you know that we both know about the bomb. だがお前 AB ルームの中で爆弾が炸裂する瞬間を見たとかなんとか言ってたじゃないか。 I should have snitched. Should have snitched. I'm getting all the shade. Tossed onto me. That was just a, well, I could hardly say premonition. If they didn't think or if they didn't think it was the worst line on the planet, they think I was insane. Oh, fine. You're not doing me any favors here. Wait. This doesn't make any sense. According to Tim Yoji, any one of us could have been in here. Why am I being the one who's under suspicion? Also, there's no way to know who the culprit here there's no way to know the culprit here is actually one of us. Maybe there's someone else in here and they set up the... ないな。 Why? そんな異分子が紛れ込んでいるとしたら、そしてゼロが気づいているとするなら、ゲームの進行を妨げるような存在をそのまま野放しにしておくとは思えない。なんだ？そのゼロっていうのは AI の方のゼロのことですよね。もちろんだ。なんだか紛らわしいですね。これからは AI の方のゼロのことをゼロウサギと Zero Senior それを操っている本当のゼロのことをゼロボスとそれぞれ呼ぶことにしませんか？ Alright. わかった。いいだろう。とにかくいずれにせよ、ゼロウサギだろうとゼロボスだろうと、奴らが10番目の招かれざる客を放置しておくとは思えないんだよ。Pepe laugh. Well, what if the 10th person is Zero Senior? それは多分だってゼロウサギが言ってたじゃん。本当のゼロボスは私たちの中にいるって。Fine and Clover were right. It could have been a 10th guest. Also, Zero Senior was without a doubt one of us. But if that was the case, could Zero Senior have planted the bomb? If not, then who had? Alice?
Dio. Luna? Kay? Clover? Tenmyoji? Why? Or it seemed insane, but could it have been Quark? No. Would Zero Senior have gone all the to all the trouble of setting a bomb? To make this game more exciting? Make it seem more dangerous? No, it didn't fit at all. But if that was the case, then the person who planted the bomb was someone other than Zero Senior. 皆さん、大変です。 Time. アングルの左右のボタン、押してみてください。 Oh shit! Is this for real? CD の第一扉が開くまであと4分しかないじゃん。急いで移動しましょう。ああ、そうだな。爆弾の犯人探しはひとまず後回しだ。 Alright. And that was a long, like, 38 minutes. Oh, well, what are our options this time? 時間がない。前と同じように考えられ得る組み合わせの数は。 So, five quickly laid out their choices. Option A, Luna and I, yellow pair. Pair up with Clover, cyan, to go through the green door. Tenmyoji and Dio, magenta. Pair up with Alice, yellow, to go through the red door. Kay and Quark, cyan, pair up with Phi, magenta, to go through the blue door. Option B, Luna and I, yellow pair, pair up with Phi, magenta, to go through the red door. Tenmyoji and Dio go through, or pair up with Clover, and go through the blue door. Kay and Quark, cyan, pair up with Alice, yellow, and go through the green door. Option C, Luna and I, Luna and I, yellow, pair up with Alice, yellow, to go through the blue door. Yeah, like hell she would, after what we just did to her! Tenmyoji and Dio, magenta, pair up with Phi, magenta, to open the green door. Kay and Quark, cyan, pair up with Clover, cyan, and open the red door. Okay. How do we want to do 最 this? 初の CD に入った時にはシグマが行き先を選んだわよね。 Yeah. それじゃ次は私に選ばせてもら Why える？ you? 私にはその権利があるはずよ。何しろ私の今の BP は1なんだから。こういうのは最も不利な人間にこそ優先的に選択権が与えられるべき。そう思わない？だったらじっちゃんにもその権利があることになるよ。だってじっちゃんの BP も1だし。確かにそうじゃな。じゃがまずはアリスの希望から聞かせてもらうことにしようか。アリス、お前さんはどの扉に入りたいと思っておるのかね。緑の扉よ。水色のペアである K とクオークと組んで。なるほど。するとパターン B ということになりますね。 So then we'll be going with Phi 天 again. 明寺さんとディオさんのペアは四つ葉さんと組んで青天明寺さんいかがですか？ああ、わしはそれでも構わんよ。どうして次の AB ゲームでも私と対戦することになるんだよ。それでもいいの？だからこそじゃよ。四つ葉、さっきお前さんはわしのことなど信頼できるはずがないと言ったな。その汚名をわしはぜひ返上したいと思っておるのじゃよ。
Fair enough. この機会に。天明寺さん。とはいえアリスと組んでも構わんと実は思っておったのじゃがな。アリスにも折り入って話しておきたいことがあっての。何よそれ。まあそれはおいおいということで。とにかくアリスさんの第一希望はパターン B なんですよね。ええ。他の皆さんはどうでしょう。それで問題ないですか？ I thought about it for a moment. If I went with option B, then Luna and I would go through the red door with Phi. As far as how I felt about that... Depending on my choice, it would go down the longer path if I can actually not fuck this up. Surprisingly, the path I chose potentially leads all the way to the longest, or one of the longest endings. Interesting. So yes or no? I mean, if I choose no, I'm really gonna make an enemy, or I'm gonna make more enemies here. Either we go with Clover or with Phi. But Temyoji also wants to pair up with Alice. And obviously, me going with Alice is a no-go since Alice fucking hates me in this route. Oh, I'm gonna go down a bad path. I want to go through a Clover. No. No. No, that's not okay. なんでよ。 Because. 終わりましたね。それじゃあシグマさんは残ってるのはパターン A とパターン C になりますな。I thought about it again. If I went with A, then Luna and I would end up getting paired with Clover and we go through the green door. On the other hand, if I chose C, we'd be going through the blue door with Alice. So which one did I want? I decided to go with... Oh, wait. Oh, this was not what I was expecting we get another chance with... There's no... I mean, no, they give us the choice, but wait. I thought saying no would just instantly lead us to go with Clover. Oh, wait a second. On one hand, this could be, well, hopefully a chance to, like... Oh, no, but then... I have a suspicion that... Would they change the ambidex rules on us? No, would they? I just had this, like, sneaking feeling about something funny going with the ambidex game again. But stick with the original plan and go with Clover, or try to make up with Alice again. I don't think she'll be having any of it. Green door. I want option A. We'll take Clover and go through the green door. 勝手なこと言わないでよ。わしは別に構わんぞい。さっきも言った通り、アリスにも話しておきたいことがあるんでな。なんなのよ、その話しておきたいことって。ここでは言えん。
後で話そう。あーもうそんなこと言われたら気になるじゃない。じゃあアリスさんもいいんですね、パターン A で。好きにすれば。他に異論のある方はいらっしゃいますか？それじゃあこれで決まりですね。行きましょう。カラードドア閉鎖まで残り10秒です。9、8、7。We nodded quickly to one another and split up. Tenmyoji, Dio, and Alice headed toward the red door, while Kay, Quark, and Phi made their way to toward the blue one. The gaping maw of the green door bounced in front of me as Clover, Luna, and I ran toward it. 2、1、0。カラードドア閉鎖。あれ Oh god, oh god, part of me wants to look which path I went down. The one with the potentially longer path or the two shorter paths? Oh god, I want to see. Part of me wants to not look anymore and then find out. Yeah, you know what, we'll keep the suspicion going from this point. I'm not gonna look at the flowchart until we hit the end. From this point on. 行き止まり？扉は3枚ありますが、いずれもロックがかかってるようですね。Yeah. なんか装置みたいなのがあるね。なんだろうこれ。旧の扉の脇にあったものと似てますが。Clover, try pulling that lever. なんで私が？ It might be dangerous. I was hoping you could just wrap your hands around it and give it a good jerk. It is kind of big, but I'm sure you can handle it. Just be gentle. なんなのよそれ。 Appropriate workplace behavior. とてつもなく怖いんですけど。You know, Sigma, just why exactly are you singling out Clover to pull it? I'm like, seriously, like, just pull it yourself, my dude. I know you probably still think of yourself as just a girl, but you have to become... What? Sigma, what the fuck? What the fuck? Who says that? What is wrong with you? そんなこと言われたらなおさら下げたくないってば。っていうかこういうのは普通男性がやるべきなんじゃないの？ At least Clover and I are on the same page. What the fuck? Why did I just blindly pull that? If you can't take it, then maybe Luna can. Have you done this before? Or you just start at the... Sigma, is there more childhood lore that we don't know about? Have you been cursed a second time in your teenage years? Like, we have the child cat curse, and what kind of teenage curse did you stumble upon? Okay, if you can't take it, then maybe Luna can. Have you done this before? You just start at the base and work your way up and give it a good tug once you get to the top. ルナはどっからどう見ても女性だし、あんたはどっからどう見ても男性でしょうが。突然キモい女言葉使わないでくれる？ Sigma! I just wanted to actually talk to Clover! Fine, but I won't like it. I sighed heavily and flipped the switch with as much languid disdain as I could manage. Languid?
Does he have another tick when it comes to pulling anything? Or anything that even faintly resembles a phallic object, even though, like, this lever is curved? I need to go through the other routes to get my lore. 扉が開きましたね。開いたのは左の扉だけか。とにかく先へ進んでみましょう。Yeah. Maybe we should try flipping it one more time, though. I think you could actually manage it with one hand, Clover. Stop! Cease! Ugh. I'm not sure how the desk bay is like hearing or coming out on like your guys' end, but just do it real fast. It'll only take a second. Just up and down once. I feel so shitty reading these lines. だから何なのよそれは。Oh. Scales? Library? RGB box? Suspicious looking book that we can pull out of the shelf? Huh. 資料室のようですね。入ってきた扉にリファレンスルームと書いてありましたから。その名の通り、棚には資料らしきファイルや本がびっしりと詰まってるね。How many times? They can't keep getting away with saying stupid shit. I didn't expect it to be so archivy with all these books. What do you think are put in archives? A library in a nonary game? Yeah, I was expecting to find it this early. Maybe we can find some clues here. Alright, let's split up and look around. Alonzi? What? What? Seek a way out. You know, I still really miss the old puzzle room intro from 999. Like it doesn't feel as what the fuck? Oh, what the fuck? Oops. Wait, hold on. I didn't mean that. What the fuck is the teddy bear on the top right? You guys can't see my mouse cursor because I have it disabled because I mean I can re-enable it for you guys real quick. This is what it looks like if I have the cursor enabled. So for some reason, because this isn't how the game is captured. You might think, oh, your mouse cursor is just pointing to those books, right? And now it's just pointing up there on the top left. Nope. 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 So it's French for let's go or something. So yeah, so let me reset the transformation for you guys so you can actually see what the default capture looks like. Yep. Uh-huh.
But for some reason, the cursor is oriented right. But for some reason on OBS, okay, now you guys are seeing the button, or my mouse on the bottom left. I don't know why the default capture is like this. This is cursed. It's driving me crazy, and I can't do window capture because window capture doesn't work. I could do monitor capture, but I prefer game capture over anything else. So I'm just like, huh? I'm so confused. It's so dumb. Alright, but I think I'll stop here for now. I'll definitely go continue this tomorrow. I really want to. Okay, but part of me almost went to the flow chart by instinct, but no. I'm not gonna spoil whether or not I'm on the short end of the routes or if I'm on the longer end of the routes here. Part of it feels like I'm on the shorter end because of how I just keep screwing over Alice and how much I keep going against her wishes and stuff. But let's see, how do I? Ah, here it is.